She said she was watching too. Oh, really? 우리 나와? Can you guys see us? 저희 보여요? Hi Rachel, Hi 용현, and 성경님. 계신 분들은 인사 부탁드릴게요. 안녕하세요 여러분. 저는 Gwen TV의 진행자 Gwen입니다. 안녕하십니까? You? Hey, I'm New Yorker Dan. Very short. He's the New Yorker Dan. Dan, so how was your week? It was pretty good. It felt long, but well, we had a lot of work to do. Oh, a lot of work. So I wrote a lot. Oh. But there were like writing parts 3 and parts 4 for the TOEIC. And I set my own personal record on how many I can write in a day. Oh my god. 데니 이 머리에서 여러분 토익, LC, RC 지문 있잖아요. 다 나와요. 그냥 데니 막 이렇게 쓰거든요. 그래서 막 쭉 쓰는 대단한 친구예요, 진짜. 토익 출제자, 토익 문제 출제자. So your week was long. Yeah. Well, my week seemed to be very short. Oh, really? It was very short. It flew by. It just, 그냥 지나갔어요. 월요일날 일했고, 화요일날 조금 일찍 끝나서 운동했고, 수요일날 일했고, 목요일날 토스트마스터스. Oh, right. 그래서 스피치 연습하는 그런 프로그램이 있어가지고 그거 대회 준비하느라 또 바빴고, 오늘 금요일, Friday. 근데 이제 좀 쉬어하고 있어. 그래서 벌써 일주일이 훅 지나갔어요. The week is so short for me. So your girlfriend's here up here again? Yeah, and so she's at my place now, and she said she's watching it too. So. Oh, cool. 내 여자친구 안녕. 내 여자친구들이요. 여기는 맞다. 내일 토익 2시 있죠? 맞아요. 내일 토익 주말에는 항상 토익 혹은 토익스피킹 시험이 있잖아요. 그리고 오늘은 토익스피킹 시험을 보시는 여러분들을 위해서 저희가 지난 한 달 동안 어떤 문제들이 많이 나왔고 또 어떤 문제들이 예상이 되는지 사실 저희가 2주 전에 2 weeks ago we did a show and they say lots of things that we dealt on our show appeared on the test. 시험을 저희가 라이브 방송에서 다뤘던 것들이 진짜 많이 나왔다 그래요. 그래가지고 적중률 짱이다 이런 말을 많이 하더라고요. 그래서 오늘도 그 적중률을 노려보며 한번 기출 문제들을 한번 잘 분석해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요 수연님. Dan, it's been so long. Has it? That was your last time? Well, it's been 2 weeks. 2주 만에 보는 거니까 반가운 거지. Okay, so today we're going to go on to let's see. 오늘 일단 3월 31일 그리고 4월 1일이에요. It's already April. Yeah. And you know what the April 1st is? April Fool's Day. 맞아. 영어로는 April Fool's Day고요. Fool, F-O-O-L apostrophe S, Fool's Day. 그래서 4월의 바보의 날 이렇게 되는데 4월의 바보의 날. 근데 우리나라는 만우절이잖아요. So as long as it's a good lie, it's acceptable. 그래서 친구들끼리 서로 거짓말하고 그런 날이긴 한데, well, let's see what happens. Yeah. This year. Pranks, things like that. 맞아. Yeah. Pranks. Pulling pranks on somebody. Yeah. 뭔가 이렇게 장난을 친다라고 할 때 pulling pranks on somebody 이렇게 말을 하거든요. 그래서 April Fool's Day 시험을 대비하는 그런 직관이 되겠습니다. 자, 그러면 첫 번째 질문부터 한번 볼게요. Okay. So 이거 보니까 비행기 타면은 우리가 듣게 되는 질문이에요. 그죠? Yeah. 비행기 타면은 우리가 attention passengers 하고 항상 이렇게 듣게 되는데 This is your captain speaking. 얼굴 좀 가리고요. 자, 그러면 대안의 근사한 목소리로 한번 기내 안내문 들어보도록 하겠습니다. Alright. Attention passengers, welcome on board flight WA72. If you haven't already, please store your belongings before we take off. This is not a full flight, so there is probably space in the seat pocket, the overhead bin, and under the seat in front of you. Thank you for your cooperation. Okay, cool. 그 보면은 attention passengers 이건 항상 나오잖아요. 그렇죠? 그래서 attention passengers 이건 좀 많이 연습해 두는 게 좋겠고요. 그리고 마지막에 thank you for your cooperation 이거는 항상 이 덩어리로 thank you for your cooperation. 근데 이제 읽을 적에는 thank you for your cooperation
이런 식으로 읽으시면 돼요. 근데 제가 봤어요. 한국 사람들은 이거 마지막 단어 어떻게 읽냐면 cooperation. 아시죠? 그죠? 그래서 cooperation 하시는데 well, that's not the right way of saying this word, right? So how should we say it? Cooperation. 그죠? cooperation. Okay? cooperation. Perfect. That's where you got that, right? Lots of people get their nose done. cooperation 이렇게 해주시면 되겠습니다. 세 번 따라 해볼게요. Cooperation. 두 번 더. Cooperation. 한 번 더. Cooperation. 그렇죠. 그래서 thank you for your cooperation 이런 식으로 cooperation 그 단어를 정확하게 표현을 하도록 하세요. And I do see lots of people getting confused with the word corporation. Oh, yeah. Well, it's close to that in spelling. So, 비슷하긴 해요. 아주 비슷한데 이렇게 슬쩍 보면 아주 비슷한데 달라요. Cooperation has two O's and corporation only has one O. 그래서 cooperation. 오늘은 thank you for your cooperation. 협조해 주셔서 감사합니다. 이 표현을 정확하게 익히도록 하겠습니다. And it does, it's really only about a letter away from corporation. Right. But one big thing to remember is the context. So there's no reason to say thank you for your corporation. 니네 회사 덕에 감사해요. 그러니까 전체적으로 이거는 기내 안내문이니까 비행기 안에서 기장님이 다 말하고 thank you for your cooperation 협조해 주셔서 감사해야 된다 하지 기업 때문에 기업 덕분에 감사합니다 이러진 않겠죠. 그렇죠. 그래서 thank you for your cooperation. 오케이. 자, 기내 안내문은 항상 많이 나오는 지문이니까 많이 읽어주시고요. 그리고 뭐 WA72 이러한 기내 항공 번호 몇 번인지 읽는 것도 normally 두 자리면요. If it's a two-digit number, you just read it 72, 98. But if it's three-digit number, 세 자리면은 하나. 뭐 예를 들어서 WA105, WA 뭐 827 이런 식으로 다 끊어서 말씀해 주시면 되니까 그거를 포인트로 기억하시면 좋겠습니다. Alright, then moving on to the second one. It's this one here. So, let's see. 보니까는 딱 이게 각이 지금 방송인데? 아니다. 방송인 것 같아요. 그치, 방송이지. 지금 길 고친다고 공사 중이라서 문제가 좀 있다고 이게 어떻게 될 건지 예견하는 교통방송. Traffic report. Yeah. Traffic updates. 뭐 이런 거야. 그래서 어떤 내용인지 한번 들어볼게요. Road repairs in the downtown area have been taking longer than expected, so many drivers are experiencing long delays. We suggest that you take a bus, the subway, or walk if you are traveling in the downtown area these days. The end date of the repairs has been changed to the 1st of next month. Okay, good. 잘했어. 영어는 좀 잘하지. 영어는 좀 잘하는구나. 네, 지금 보시면 road repairs, 그래서 공사, 길 공사 때문에 이런저런 일이 있다고 하면서 내용 중에 이런 게 있어요. The subway or walk if you are traveling in the downtown area. 걸어 다녀라 라고 walk가 있는데 많은 한국 분들은 영어 할 적에 자신감이 없어서 턱을 안 벌려요. 그래서 그냥 walk 이런데 그렇게 하면은 우리 귀에는 work, 일하다처럼 들려요. 그래서 왜 사진 묘사하게 할 적에 길거리거든요. 길거리라 가지고 사람들이 막 걸어 다니고 있는데 people are working. People are working. 길거리에서 걸어가면서 일을 하는 거야. People are working. 그래서 그 부분을 이 지문을 좀 주의하셔야겠어요. Okay, so I like to do this to my students. Work, walk, work, walk, work, walk, work, walk. 그러니까 이건 잘 안 보여줘야 돼. 이렇게 work, walk, work, walk. 근데 내가 이것만 가리고 하면은 work, walk, work, walk, work, walk, work, walk. walk 할 때는 좀 약간 입이 많이 벌어지죠. 그죠? 그래서 walk 혹은 walking. 턱을 많이 벌려야 돼. walk, walking. 턱 빠질 것 같아. Want me to take over? Walk, work, walk. 그렇지. 그래서 walk 이렇게 턱을 많이 벌리는 식으로 연습을 해주면 좋겠습니다. And another thing about traveling. no. traveling T랑 R이랑 같이 붙이면 이런 소리가 나죠. So what are some words with the TR sound?
Actually, another one that comes out very often in part one, train. Train, right? Train. 이것도 train 아니고 train. And what about truck? Right, truck. Truck, 그쵸? 아니면은 여기 마침 있었던 traveling 아니고 Traveling. traveling. 그래요. 그래서 TR 발음이 나오면 TR을 그대로 살려서 try, truck, trust 이러시면 안 되고요. try, 발음이죠? try, trust, truck, traveling 이런 것들. 그래서 여기가 좀 어려워서 지금 보니까 두 번째 끝에 보니까 or walk if you are traveling or walk if you are traveling in the downtown area these days. 여기 좀 어려운 단어들이 많이 뭉쳐 있었어요. 근데 그거 아니고는 이거도 있다. expected, experiencing 이런 단어들인데 P 발음은 you know I've been thinking about this P sound. It's more like 쌍비읍. Okay. Right? I can 그치. see that. 인정하지. Yeah. 왜냐면 expect, no, Expect, experience. experience, 그쵸? 그래서 빼빼로, 살을 빼야 돼, 빼 이런 소리 있지. expected, 그쵸? 그리고 삐삐머리, 삐삐라고 할 때 experience 이런 식으로 약간 쌍님처럼 발음을 하면 되더라고요. Shall we repeat after that? Okay. Expect. 한 번 더. Expected. Okay. 그리고 Experience. Okay. Experience. 그렇죠. 그래서 experience, expected. 발음이 중요해요, 여러분. 많은 사람들이 발음 어때요? 그냥 읽으면 되는 거 아닌가요? 라고 하시는데요. No, I think pronunciations are very important. Right? Yeah. 여기 보니까 용현님이 longer than 다음에 expected 말고 두 개 더 자주 나오는 표현이 있었는데 기억이 잘 안 나요? longer than expected가 가장 많이 나오는 어구의 모습이에요. 우리가 기대하는 것보다 많이 걸린다? 기대했던 것보다 많이 오래 걸린다? 이런 식으로 longer than expected or longer than predicted predicted 예상했던 것보다 Longer than scheduled. longer than scheduled 그런 식으로 네, longer than 뭐뭐보다 더 걸린다 이렇게 얘기하고 Teji's here back from Japan. Hi, Daisy. Hi, Teji, yes. Oh, that reminds me. One of my friends from, well, she's Japanese, but she was an exchange student at Korea University with me. Oh. And so we're friends on Facebook, and she recently mentioned something about studying TOEIC. And I said, oh, that's what my job is now, actually. Really? I sent her a link to our video, and she said she was going to watch it. Oh, really? So I'm not sure if she's tuned in right now. Well, Teji here says, April is a new season in Japan. So I guess Japan is very similar season. So maybe spring. It's spring in Japan also. Well, Korea, we think now we don't have spring anymore. Until last week, I was wearing my winter jacket. Yeah. And this week, suddenly it's so hot. Yeah, even just wearing this, I'm very 이거 사실 그냥 오늘 봄이니까 예의상 입은 거야. 오늘 그냥 반팔 입어도 될 것 같았어. Yeah. For real, 진짜로. 그래서 Korea, I think we're losing spring here now. We're not having spring is disappearing, but it's somewhat between spring and summer, I think. Yeah. 다음 주부터는 엄청 더울 것 같아요. So hot. 너무 싫은데. 오케이. 네, 맞아요. 저희 프로그램이 여러분들에게 도움이 되신다면 좋아요를 눌러주시고요. 구독도 부탁드리겠습니다. 곧 저희가 이제 5월달부터인가요? PD님 우리 언제부터죠? 금요일마다 방송하는 게? 5월달부터는 금요일마다 방송을 할 거예요. 그래서 좀 다른 컨텐츠로 우리가 좀 재밌게 영어를 공부할 수 있는 방법들을 고민하다가 금요일마다 라이브를 해보자 해가지고 이제 금요일마다 여러분들을 볼 수 있게 될 거예요. We're expecting to. That's the word. Yeah, we're expecting to. Alright, and moving on to part 2. Part 2는 사람이 많은 사진이 많이 나와요. 사람이 많은 사진. And you know, if there are a lot of people, 그냥 한 사람만 말하세요라고 말해주고 싶지만 사람이 많으면 사람을 다 얘기해 주셔야 돼요. 그래서 사람들이 뭐 하는지 대체적으로 서서 혹은 앉아서 서로 얼굴 보고 마주보고 요즘에 시험에 마주보다 많이 나와. 그러니까 이렇게 마주보는 걸 Yeah, they're facing. facing, 얼굴을 갖다 facing each other 한다고 하거든요. 그래서 they're facing each other 사진 보니까 그리고 talking to each other
이런 거, talking to each other, 그렇죠? Yeah. And they are socializing. Yeah. socializing 하는 건 우리가 SNS 하면은 소셜 네트워킹 서비스라고 그러잖아요. 그래서 사교하고 있다. And drinking coffee, I think. Can you see? Well, it looks like a mug, so it's probably coffee. Yeah, and maybe they're talking about something, right? Okay. 그래서 뭐 이런 사진도 나오고 아니 이거는 사실 좀 쉬운 사진 같아. I think this is rather an easy picture because like pictures like this. Yeah, there might be a little. Well, there's less people. 사람은 없는데 이게 어려운 게 it's tricky because you know sometimes you have to talk about some specific actions being happening there. Yeah. I want to get this picture. 이거 어떻게 되지? Okay. 여기 보면은 지금 보니까 엄마가 앞을 구부렸어요. 여러분 앞을 구부리다라는 이런 표현 있잖아요. 한번 영어로 써보세요. 앞으로 구부렸다. 그리고 여자애가 지금 보니까 카트에 기대고 있어. Leaning on a car 이런 거. 그리고 뭘 사는 것도 지금 여기에는 뭔가 특정한 they're trying to buy something very specific. 뭔가 되게 특정한 그런 걸 사려고 하기 때문에 그런 것도 bending forward. You got it right. Yeah. 재영님, 용현님 아주 좋아요. 그리고 유정님, 영우님도 bending forward라는 그 표현을 써가지고 앞으로 구부려서 looking at some plants. 여기는 flower보다는 plants라는 표현이 나을 것 같고요. 그리고 around them there are many green plants. Green, I'm wearing green today. I'm wearing green plants. 녹색 플랜트들이 많고 이런 걸 어디라 그래? 네. What can we call this place? It could be a nursery. Nursery? Or it could be like a garden supply store. Okay. Well, can we say gardening store? Gardening store. Gardening store. 왜냐면 토스에는 그 단어가 많이 나오더라고. Gardening store. 그래서 원예 가게, 원예하는 용품을 파는 가게, gardening store 이런 말들이 좀 많이 나와요. 음성 듣기에도 그렇고. 예원님이 물어봤어요. 아까 카페 다니는 사람이 많을 경우는 위치를 말하지 않고 there are many people in the picture 문 연 다음에 바로 some of them 같은 거 해도 되나요? 그래도 되고요. 아니면 어떤 위치에 좀 어떤 사람들이 더 있다라고 구체적으로 it's better to pinpoint the area that you want to talk about. It's better to be specific. I mean, when you say there's a woman in this picture, there are two women. 여자가 두 명이니까 of course one of them is a younger lady, but still. 그래서 어떤 여자 어느 위치인지 좀 정확하게 말해주면 좋을 것 같아요. And Toki says park. I wouldn't call that a park. It definitely looks like a store, especially with the shopping cart. 그렇죠. 그래서 이런 거는 파크라고 하기보다는 좀 약간 gardening store. 그리고 gardening plant라는 표현은 틀렸고요, 용현님. They are buying some plants. 제 생각에는. Yeah. She is picking out a plant. 뭔가 하나를 이렇게 choosing a plant. 고르고 있다라는 거 이런 표현들을 써서 말할 수 있을 것 같아요. 자, 그러면 우리 한번 얘기를 해볼게요. 요 사진에 대해서 한번 제가 묘사를 해볼 테니까 45초 동안 한번 잘 들어봐요. I'll do it this time. Okay. Alright. This is a picture taken at a cafe and there are many people in this picture. On the lower right side of the picture, I can see two people. One of them is a woman. She's drinking some coffee, holding a cup. One of them is a man and I can see his back. He is looking at the woman. On the left side of the picture, there is a counter and many people are standing around the counter. Some of them are facing each other and talking. Some of them are having conversations. One of them is holding a bag, either carrying a bag, and maybe they're socializing. In the background of the picture, I can see some bright lights coming in, and maybe people are having a great time at the cafe. Yeah, perfect. Perfect? 진짜 perfect? I think so. Yeah. 그래서 내가 항상 만점 받나 봐. Yeah, you got the. 우리 잘하는 사람 너무 많아. 여러분 죄송해요. 저는 시험장에 가면 사실 이거보다 조금 더 말을 하긴 하는데 아무쪼록 이 사진을 전체적으로 다 묘사를 했다라는 게 중요한 것 같아요. It's very important that you are not missing any part of this picture. I also said something about the light. Right. 근데 light은 복수로 말해야 돼? 단수로 말해야 돼? Well, it depends on the situation. 뭐 예를 들어서 밖에 있으면은 햇빛 같은 경우에는 그냥 light.
근데 조명. 조명 같은 여기 거는 조명. 뭐 여기는 조명 하나 두 개 여러 개. 있으면은 lights. Okay. So some bright light. 지금은 이제 햇빛이니까 some bright light is coming in. 밝은 빛이 들어와. Bright light. 빛이에요. is coming in. 이렇게 표현을 할 수가 있겠네요. Or you can just say it's very bright. Yeah, that too. In the background of the picture, it's very bright. Or there are some windows. 이런 것도 있고요. 그래서 제가 썼던 표현들을 한번 여기 대화창에 정리해 볼게요. Okay, so if you heard some expressions that you would like to remember and use next time, try to write them down here. 여기다가 한번 올려주시고요. 우리 공부 열심히 하는 친구분한테 우리 이거 하나 드립니다. 영능이 토익스피킹 교재 세계의 명작 토익스피킹의 아주 전설 같은 이거 책이니까 여러분들 칼라입니다. 칼라. 네. 이 칼라 교재를 보내드리도록 하겠습니다. 좀 내용 정리해볼게요. 보시는 분들도 아마 많이 도움이 될 것 같아요. Facing each other and 영우님 잘하셨어요. Yeah, Facing each other이고요. 서로에게 말하는 건 talking to each other. Or you can also say looking at each other. 그래서 each other이라는 건 서로라는 뜻이니까 facing each other, talking to each other, looking at each other. 이것도. And then also having a conversation. 맞아. Having that was also the thing. 왜냐면 여기는 conversation이 하나가 이루어지는 게 아니잖아. Right. Like there are many people talking to one another. There are many groups. 그래서 having a conversation도 맞는 표현이지만 people are having conversations. Right. 대화들이라고 제가 표현했어요. 영훈이밖에 없네. 좋아요. 알았어요. 알겠습니다. 영훈님 이거 책 보내드릴 테니까요. 밑에 디스크립션 박스에 이 책 어떻게 받아가는지 꼭 확인하시고 책 수령해 가도록 하세요. Here you go. Congratulations. Alright, so that was part 2. 뭐 이런저런 사진들이 나왔다라고 기억하시면 좋겠어요. 사람이 적을 때도 있고 많을 때도 있는데 많다고 해서 결코 어려운 게 아니에요. When you see lots of people in a picture, people panic. And they're like, oh my gosh, oh my gosh. But I think when you have lots of people in a picture, it's rather easier because there are many things going on. And you can talk about what people are doing. 그래서 사람이 많으면 오히려 좀 저는 쉬운 것 같거든요. 그래서 토스를 좀 공부해보면은 사람 수가 많더라도 패닉 안 하게 될 거야. At both sides of each other. 이거는 어떤 얘기를 하고 싶은 거죠? 보라색 있대. 영어 보라색 있대. 보라색 있어요? 그러면 영훈이 우리 이거 드릴까? 이거 Gwen 패스? Gwen 패스는 있어요, 영훈이? 알려주세요. 그리고 이걸 드릴게요. On the left side. 대용님 같은 경우에는 on the left side of the picture there are many people. There is a table. 비동사 하나만. There is a table, there are a table. 영훈이께 저희 Gwen 패스 드릴게요. 네. Some of them are talking to each other. Some of them are standing up. One of them is carrying a backpack. Good, that's good. Yeah. 왼쪽 앞에는 on the left side인 거 기억하세요. On the left side of the picture. Okay? Good job. Was it a backpack? I thought that was more like a purse type bag. Should we check? 사진 한번 봅시다. That might not be very important. 백팩은 아닌 것 같아요. 백팩은 알죠. 우리 책가방이니까 백팩은 아니고 백팩보다는 그냥 just carrying a bag. Yeah. Carrying a bag or ladies bag, handbag. 미국에서는 또 purse라고 그래요. Right. 근데 그게 웃긴 게 purse라는 단어가 사전에 찾아보면은 다 다른 단어다. 그래? 지갑이라고 있어. 그것도 되는데. 그러니까. 그래서 내가 미국에서 있을 때는 분명히 I brought my purse, where's my purse? 하고 핸드백이라는 단어를 잘 안 썼어요. P-U-R-S-E, purse라 썼는데 한국에 오니까 다 purse 하면 지갑 아니냐고, wallet, 지갑같이 먹거든요. 그래서 약간 사전적인 의미는 맞는데 실제 생활을 할 때는 미국에서는 purse라 하면 여자들은 우리 보통 이제 핸드백, 가방을 말하고 지갑은 wallet, Yeah. wallet, W-A-L-L-E-T 이걸 꼭 남자 거라고 쓰지도 않아요. wallet이라고 그냥 표현하는 편입니다. Purse, wallet, school cafe.
I guess yeah, the picture could have been a school cafe. Oh yeah, you could say this is a picture taken at a school cafeteria or school cafe. 제 예전에 미국에서 대학 다닐 적에 스쿨 카페테리아 옆에 보면은 스타벅스가 있었어요. 그래서 스타벅스에 가서 이제 음식을 시킨단 말이에요. 음식을 시킨단 말이에요. 그러면 한국 친구들이 그렇게 스타벅스에서 음식을 시킬 때, 커피를 시킬 때 꼭 그 실패하는 단어들이 몇 개가 있어요. 예를 들어서 아메리카노 이런 거. Ah, yeah. 진짜 완전 원어민이 I'll have 이거 아메리카노를 어떻게 표현할 거야? 빨리 진짜 원어민들끼리 What would you like to order? Americano. 들었어요? What would you like to have? Americano. 한 번 더 What would you like to have? Americano. 카노밖에 안 들리죠? 카노. 그래서 카노인가 봐. 그래서 커피 왜 이 중에 카노 있잖아. 카노. 아메리카노, 카노. 그러니까 사람들이 아메리카노를 뭐 시키고 뭐 시키는 줄 알아요? 라떼. Because I get latte is a little bit easier to say and understand. 그래서 아메리카노를 못 시키더라고요. 다시 한번 What would you like to have? Americano. 카노? 그래서 카노인가 봐 진짜 아메리카노. 그래서 카노인가 봐. Oh, alright. Oops. Come back. Okay, alright. Oh my gosh. 진짜 말이에요. 왜냐면 지금 이 시스템이 저희가 지금 새로운 스튜디오에 이제 시작을 해가지고 새로운 스튜디오에서 촬영을 시작해가지고 지금 시스템이 조금 불안정해요. 그래서 아까도 5분 정도 늦게 지연이 돼서 시작이 됐는데 지금 화면이 껐다 켜졌다 하고 있거든요. PD님은 모르세요. 근데 지금 다시 켜졌어요. PD님 저희 조심할게요. Alright, now let's move on to part 3. And can you read this part for us? Imagine that an English magazine company is doing research in your country. You have agreed to participate in an interview about cooking. Cooking. Right up my alley. So yeah, well, he loves cooking. He has his own cookbook. Yep. Davis's cookbook. 데이비스가 성이잖아요. 근데 자기 패밀리 쿡북이 있어요. 그래서 저한테 막 보면은 뭐 이런 거 Mama's Mud Pie 뭐 이런 거 엄마 이름, 동생 이름, 뭐 자기 이름 다 들어가 있어. Yeah. So he loves cooking, and eventually he met a chef. 셰프를 만났어요. Yeah, so I guess it works out as a very good match between me and her. Yeah. I told you earlier. 그럼 오늘도 만나자마자 You know what I had today? 이러면서 자기 먹는 거 자랑하는 거야. So tell them what you had today. Well, today I made a stir fry for lunch once my girlfriend got here. And you cooked? Yeah, so okay. So I cooked lunch. And then for dinner, she made 참치김치. So we took turns with cooking. 그러니까 처음에는 데니하고 그 다음에는 여자친구하고 둘이 쿠킹 커플인 것 같아요. They just love to cook. Yeah. Well, nowadays, I have to tell everybody about this. 이제부터는요, beginning April, I'm going to go on a diet to lose weight. Okay. I've been doing a diet to gain weight for Yeah, that's why I thought it seemed strange you were gonna switch. 맞아. 왜냐면 여러분들 영어로 go on a diet는요, 그거는 살을 뺀다라는 것보다는 식이요법을 시작한다는 거예요. 그래서 식이요법이라는 건 음식을 줄일 수도 있고, 음식을 늘릴 수도 있고, 뭐 단백질을 많이 먹을 수도 있고, 탄수화물을 안 먹을 수도 있고. There are many ways of going on a diet. But this time I'm going on a diet to lose weight. And I'm telling you guys, I'm telling everybody, so I would have to keep my words. 그래서 지금까지는 방금 전에도 막 케이크 먹었잖아요. 우리 오늘 피디님 생일이었어요, 여러분. 피디님 안 그래도 생일 축하합니다. 피디님 생일이라 가지고 저희 방송 진짜 5분 전에 케이크 썰고 커팅하고 케이크 그 투썸 플레이스에서 요거트 케이크 알죠? 딸기 이렇게 올려가 있는 거 그걸 막 먹었어요 이 시간에. 근데 제가 보디빌딩 대회할 때는 그건 있을 수 없는 일이거든요. I mean, if my coach was watching me right now, he would be like, "Oh my gosh, Gwen, are you insane? You told me that you're going to be losing weight, and what are you doing? Shoving up, that sugary thing." 그래서 제가 일부러 그냥 더 많이 먹었어요. Because soon I'm going to go on a diet. So, you know what? If you're going on a diet to lose weight, cooking is very important. Very true. 왜냐면 밖에서 사 먹으면 다 살찌는 음식이야. Everything. 소금도 많이 들어가 있고, 그리고 다이어트의 비결은 탄수화물을 덜 먹는 거거든요. You gotta take less carbs. 근데 왜 밖에 나가면 파스타 좋아요. 피자 더 좋아요. 밥
비빔밥, 뭐 오늘 낮에 나 먹은 거 냉면 먹었거든. 비빔냉면 맛있더라고 비냉. 그런 게 다 탄수화물이라서 밖에서 먹을 때는 좀 약간 살이 찌는 메뉴들이 많아요. So 집에서 보통 많이 먹으려고 하거든요. 그리고 집에서 이제 쿠킹 요리해가지고 하는 경우가 낫죠. And PD님, we're losing here. Oh, it's back. 이 화면이 oh my gosh. Yeah, keep kind of coming in and out here. Come back. Come back. Is it coming back? I don't know. Please. Come back. Do you know Titanic? 거기서 로즈가 Come back. Come back. 그 얼음에서 목소리 이렇게 완전 새가지고 Come back. Oh my god, it's not coming back. It's not coming back. Looks like the power's on. It might be connection type thing. Oh. 여러분, 저희는 여기 있습니다. 그렇죠? 저희 보이죠? 근데 저희가 화면이 지금 보이질 않아요. 그래서 일단 다이어트를 하게 되면은 뭐 쿠킹을 해야 돼. 근데 그 쿠킹이 진짜로 다이어트는 정말 정성인 게 아침에 보통 한 30분 일찍 일어나야 되니까. So I like to do some like preparation on weekends. I do that too. And slice things up and 좀 오래 놔둬도 괜찮은 것들을 미리 쿠킹 해놓고 I'll put it in lunch boxes, like very small ones. And then in the morning I would cook some hot food like meat. Yeah. 다이어트 할 때 여러분들 고기 많이 먹어야 돼요. 고기가 비싼데 고기를 많이 안 먹으면은 안 돼. 빵 이런 거 안 되고 밥도 절대로 이게 이렇게 하면 우리나라의 farmers 농민들에게 정말 죄송한 말인데 쌀밥도 많이 먹으면 결코 좋지 않거든요. 그래서 진짜 밥만 딱 반 줄여도 진짜 바로 살 빠질 수 있을 거예요. 밥만 딱 반 줄여도. 그리고 뭐 other things like 과일 많이 먹으면 그것도 살쪄요. 그럴 수 있죠. 과일 특히 여러분 뭐 바나나 다이어트 할 때 많이 드시는데 결코 좋지 않아요. 바나나 그리고 고구마도 탄수화물이거든요. 그래서 드실 거면은 탄수화물 정도가 낮은 딸기 아니면은 블루베리스 이런 것들은 조금. I really like blueberries. 근데 한국에서 블루베리 먹기가 더 어려운 것 같아요. 그렇지. 왜냐면 블루베리 냉동된 거 있잖아. frozen blueberries. 근데 그냥 생 블루베리는 보면은 좀 먹으면은 it's less sweet. It's definitely less sweet. 근데 진짜 요만큼 팔잖아. 요만큼 팔아. Yeah. It's the like plastic case is like this big. Yeah. 그래서 그런 것들 berries 이런 거 많이 먹으면 돼요. 다이어트에 관한 얘기는 제가 해드릴 게 많은데 어쨌든 이렇게 정석은 여러분 안 먹는 게 답입니다. And obviously you lost some weight. Yeah, and actually it might be partially due to cooking and eating at home a lot. 잠깐만. I thought you said it's partially due to cocaine. Oh my god. 나 지금 방금 그렇게 들었어. It's partially due to cocaine. Not cooking. Oh my god. We're online. Cooking. Wait, because you're cooking more at home? Yeah, so especially a lot of times my girlfriend and I will cook food on the weekend and then there'll still be food left over or we'll have ingredients or something like that. And so throughout the week I figure, well, I might normally eat out, but instead I'll just go home and eat this because I have it. So you eat out for lunch, but you wouldn't eat dinner outside. You would cook for yourself. 저는 요즘에 거의 일주일 내내 밖에서 밥을 먹는 것 같아요. So there's this like little grab and go kind of place. Like there's 도시락 place. 그거 영어로 뭐라 그래? 도시락 place. Lunchbox. Lunchbox store. Well, because it's not really a common thing to buy like the doshira type thing. But yeah, it's just like a lunchbox. So when I go there, it's very cheap, by the way. 왜냐면 강남 에리어는 너무너무 비싸요. 강남 에리어 너무너무 비싸서 김밥 천국을 주로 애용하는데 근데 이제 밥을 좀 약간 덜 먹으려고 하다 보면은 도시락집에 옆에 보니까 초밥도 팔고 아니면은 치킨 랩, 치킨 브레스트가 많이 들어가는 치킨 랩 이런 걸 팔고 해가지고 좀 그런 걸 많이 먹는 편이에요. 근데 하루는 이러더라고. 우리 조교님이 선생님
전 맨날 똑같은 거 먹거든요. 똑같은 시간에 딱 먹어야지 그게 좋거든요. 그래서 똑같은 거 맨날 먹으니까 선생님 맨날 똑같은 거 먹으면 안 지겨우세요? But I'm okay with it. Yeah. I'm definitely okay with it. I think like when I was a student at Korea University, every day I would get like a tanti kimbap, and I would eat that in between classes. And one of my friends, okay. one of my friends noticed that I kimbap for lunch almost every day, and she thought it was because I had no money. Oh my gosh. She said, "Do you need me to set you up with like Huawei or something to make money because you're so poor?" Oh my god, that's why she thought. What do you mean? It's like, you always eat kimbap. You must not have money. 왜 참치김밥 맛있는데? Fast, it's convenient. 근데 김밥 중에도 여러 가지 김밥 있잖아. 김밥에 돈가스 들어가 있는 김밥 알아? 돈가스도 들어가 있고 나는 땡초 김밥 좋더라. 되게 매운 김밥. It's really spicy hot with hot pepper inside. And recently I've tried some kimbap with all kinds of ingredients inside. 이것저것 다 들어가 있는데 모든 김밥 같은 거 좋아하시고. 근데 내가 미국에 살 때는 김밥 먹으면 사람들이 이상하다고 봤어. 처음에는 왜냐면 그때 80년대, 90년대는 김을 먹는다는 자체를 사람들이 이거 까만 거 먹는다고? 이거 블랙한 거 먹는다고? 그래서 좀 약간 이상하게 진짜 스트레인하게 생각했거든요. Well, actually, one thing, especially, so my first brother and his wife, they're really into like health food and things like that. And so they have 2 kids. And one of the things that really surprised my parents at one point, they went to visit, and I spoke with my dad, and he said, "You know what they feed them? They give them seaweed." Oh, we're back. Okay, we're back now. Seaweed. But so my father, he usually refers to seaweed. He says it's a weed. It's weed, yeah. You're not supposed to eat it. 잡초. weed는 잡초니까. 안 그래도 Okay, we did okay. We're back. All right, we got some questions here too. As I scheduled to lose my weight, I only eat chicken breast. breast는 스펠링이 틀렸어요. 여기 발음은 아마 될 것 같은데 chicken breast and yogurt. Okay? And Teji, can we say I made pasta? Yes, yeah. 맞아. Instead of cooking 해도 돼요. I cooked pasta or I made pasta. Both of them are right. Yeah. Yes. 식품 영양 전공이라 와닿는 이야기예요. 맞아요. 몸매를 유지하다, 건강을 유지하다. I want to be in shape. I want to keep myself in shape. Yeah. shape이라는 건 몸매를 말해요. shape. 그래서 I want to be in shape 하면은 몸매가 가다지는 모습을 말해요. 가다듬어진 모습. 그래서 I want to be in shape 하면 다시 그 몸매 만들고 싶은 거고 I need to keep myself in shape 하면은 그 shape 그대로 유지해야 된다. So like you're not I wouldn't say you're out of shape. So you can say I want to stay in shape. Stay in shape. As for me, I'm definitely out of shape. No, so you're perfectly fine. You're fit. You're perfectly fine. I need to get in shape. Stay in shape. In shape이라 그러고 방금 그 표현 줬어. Out of shape. 그 shape 밖으로 나가는 거 out of shape이라 그래요. 그래서 I gained lots of weight 이런 표현보다는 원어민들은 자기들끼리 막 얘기할 때는 nowadays I'm so out of shape 이런 식으로 I am so out of shape 이러면서 I should start dieting. I should start cutting like food and stuff. 그래서 I'm totally out of shape. 이런 표현을 알아두면 좋겠습니다. And to keep one's health, that's a very common like Konglish type expression. Konglish이야? It's a little bit Konglish. Normally, either stay healthy or maintain your health. Maintain your health. I need to become healthier. 이런 것도 알아두시면 좋을 것 같아요. Alright, so these are the questions for cooking. 쿠킹에 관한 질문들이 되겠습니다. Oh my gosh, I started something. This whole new place is making me very nervous. 자, 그러면 한번 질문을 볼게요. 쿠킹에 관해서. So what's the first question? Can you read it? Sure. Is there a particular food that you prefer to cook? 얘는 뭐 좋아해? I would say sandwiches. Sandwiches? 때는 샌드위치를 먹어봤죠. 이만한 다
닭고기살을 그냥 톡하게 넣어서 샌드위치에 넣어가지고 닭고기살을 이렇게 어적어적 먹는 샌드위치를 먹었잖아요. Well, let me say, well, I like to cook fried rice because it's very simple and easy. All I have to do is mix up all ingredients and I can cook something in 5 or 10 minutes. It's very simple, easy, and very delicious. That's good. 그런 거 있죠. All I have to do is mix everything. Mix up everything. 모든 걸 이렇게 그냥 섞기만 하면 되니까 it's very easy and simple. 요리는 easy and simple한 게 제일 중요해요. Alright, and the second question, could you ask me please? Would you rather cook by yourself or with family members? Why? Well, you know, 혼자 하고 싶어, 같이 하고 싶어? Well, I like cooking on my own so that it's like a surprise when my girlfriend gets there. But I also really like cooking together with her. Oh, okay. So I would say I prefer cooking with her. Okay. 저는요, 제 이유를 들어보세요. I would rather cook by myself. Cook with my family members because I love cooking, but I don't want to wash the dishes. So I want to cook and somebody else has to wash the dishes. So I want to cook with other people. That's a good reason. 약간 그런 편이에요. 왜냐면 막 요리를 하다 보면은 막 그릇이 막 쌓이잖아. 옆에 막 쌓이잖아. 근데 이게 쌓이는 거 보면 진짜 나중에 언제 설거지하지? When should I wash the dishes? 계속 걱정이 돼. 근데 이걸 옆에서 어시스턴트가 이렇게 막 계속 씻어주면은 기분이 좋잖아. 그리고 요리도 이렇게 편하게 할 수 있고. That's the only reason I think I would want to cook with my other family members. Yeah. Or with my mom because she's such a great cook. She cooks well. So when she cooks, I can help her and I can learn. I don't know if I agree with you. 어쨌든 뭐 같이 할 때는 이유가 좀 있는 것 같아요. 도움을 받거나 배우거나 아니면은 서로 일을 split the task. 너는 요리해, 나는 설거지할게. 뭐 이런 류를 가지고. 오케이. 자, 그리고 다음 문제 마지막 거예요. Last one. Number 6. Do you normally follow cookbook recipes when you cook? Why or why not? Cookbook recipes. Yes. Let me tell you my story about the cookbook recipe. Okay. Yes, I like to follow cookbook recipes when I cook. Actually, I have a friend named Dan. Oh my gosh. I have a friend named Dan and he gave me a cookbook and there are so many recipes inside and they are very wonderful, surprising names. And when I see the recipes, all I have to do is follow the steps and I can cook very nice dishes. So it's very easy to make something. 그거 여러분들 방금 내가 썼던 거 있죠? 그 표현 이해하신 분들 나는 뭐뭐만 하면 돼. 이거 진짜 많이 쓰는 것 같아요. 이 표현 원어민들이. 나는 뭐뭐만 하면 돼. 이런 표현을 한번 써보세요. 뭐뭐만 하면 돼. 나는 요리할 적에 레시피를 따라하기만 하면 돼. 나는 뭐 모든 걸 섞기만 하면 돼. 예원님이 말하네요. I rather my would rather. would가 있어야 돼. I would rather cook with my family. My mom is good at cooking. She has special recipes. All I have to do is support my mom. 맞아. 엄마 도와주기만 하면 돼. 영우님, all I have to do is use the same ingredients. 맞아요, 대영님. All I have to do is something. 동사 원형으로 뭐뭐만 하면 돼요 라고 표현하시면 되죠. 그 영화 같은 데 보면, 미드 같은 데 보면 이 표현이 진짜 많이 나오더라고. Yeah, it's definitely a very common one. 그냥 뭐 해야 되는데 이러면 hey, all you have to do is something 이런 식으로 야 이렇게만 하면 되는데 왜 안 하니? all you have to do is something 이런 식으로. 또 회화에서는 all you have to do 보다도 all you gotta do 이렇게도 바꾸게 돼요. Right. All you gotta do is just go there 이런 식으로. All you gotta do is wait. All you gotta do is just call him 이런 식으로 약간 이제 회화에서는 그 바뀌긴 하는데 시작은 여기서부터. All I have to do is 동사원형. Yeah, it's kind of American English often slurs. I guess I've heard people say American English sounds lazy compared to others. 약간 I think so. Yeah. So like when I listen to British English. Well, like for example, all you have to do is, or all I have to do is to cook.
Yeah, to가 you 있어야 can 돼. say that. But then all you gotta do is. All you gotta wanna. 약간 미국 사람들은 이렇게 줄이는 걸 좋아해요. 그래서 예를 들어서 이런 거 있잖아. 마운틴 이런 것도 T가 많으잖아. Yeah, mountain. 뭐라고? Mountain. 한 번 더 뭐라고? Mountain. 그리고 단추도 안 하더라고. 단추도 버튼 이러지 않고 뭐라고? But. 한 번 더? But. 그렇죠. 그래서 약간 미국 사람들은 좀 약간 easy going, 쉽게 약간 조금 없애고 약간 이렇게 하는 걸 좋아하는 것 같아. All you gotta do is 이런 식으로. Yeah. Oh, we have some great answers here. Yeah. 승우님이 그래요. Well, I'd like to cook with my family members because I like to cook many kinds of things, but I'm not good at cooking. All I have to do is All I have to do is 다음에는 동사 원형을 쓰는 거야. 이게 to 부정사의 동사 원형이거든요. to는 생략하고 follow mom's recipes. What I have to do is follow cookbook. follow로 바꾸면 이것도 쓸 수 있어, 그렇지? What I have to do is just follow the cookbook so that I finish some dishes successfully. 용현님은 내가 보니까 이게 약간 텍스트북 잉글리시 쓰고 있어. 그렇죠? 자기가 배운 문법에 따라서 약간 표현들을 쓰는데 구어체랑 문어체랑 좀 다른 감이 없잖아 있어요. 아까 말했던 것처럼 all you gotta do is 이런 식으로 약간 좀 심플하게 말하는 것처럼 너무 따박따박 구어체로 안 하시는 것도 좋은 방법이에요. 말하실 때. And we go, all I have to do is step the recipes? Oh my god, step 하는 거 뭔지 알아? 반대번호가 step the recipes. 레시피를 밟으면 어떡합니까? Might taste a little strange. 내가 봤을 때 이 말하는 순간 all I have to do is follow the steps. Right. Follow the step 1, step 2, step 3죠, 그렇죠? 밟는 게 아니죠? 그래서 all I have to do is follow the steps. 그런 식으로 바꿔보세요. 그리고 저희가 예상한 건데 여기에 보시면은 또 이런 것도 나올 수가 있을 것 같아요. Can you read this first? Imagine. Okay. Imagine that an English magazine company is doing research in your country. You have agreed to participate in an interview about pets. About pets. 요즘에 좀 핫한 주제가 pet인 것 같아요. Nowadays we see lots of questions, test questions related to pets. And I have a lot to say because I myself have a dog. Her name is Julie. And in fact, she was sick recently. She had this like very big swell going on in her ear. So we had it cut open and we did something with it. But she's fine now. She's taking some pills, antibiotics. It's really hard to take care of, pets. Yeah. Especially if they're sick. And, it takes money. Right. Definitely. 이거 한번 지금 수술하고 이렇게 테이크하는데 우리는 의료보험이 되잖아요. 걔는 안 돼. 그래서 막 10만 원, 20만 원 그냥 나가고 well, that's okay. But it takes lots of effort and time. Yeah. 시간과 노력도 많이 들어요. 그래서 펫을 얘기할 때는요. 세 가지를 꼭 기억해 보세요. It takes time. It takes effort. It takes money. Right. 그리고 이 강아지든 고양이든 보면 우리가 느끼는 감정이 있잖아요. Yeah. It's very cute. It's very lovely. 우리나라 사람들 좋아하는 말이 있어. It's very adorable. 이런 말 되게 좋아요. Adorable. Yeah. And dogs are very loyal. Dogs are loyal and very friendly and playful. Whereas cats are very chic, very shy, and very independent. Yeah. I think cats are independent. 왜냐면은 밖에서 나가서 돌아다니는 고양이가 살 확률이 개보다 높은 것 같아요. 아마도. 그래서 그런 것들 좀 특징을 말해주면 좋을 것 같아요. Oh, by the way, like normally when we say in English, we call dogs it. Yeah. It is 먹는 거 말고. It is friendly. Right. It is lovely. However, this is one thing. Actually, a long time ago, one of my brothers, he was raising 2 dogs at the time, and he really, 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 really loved his dogs. And at one point, I referred to one of the dogs as it, and he got really mad at me. Oh, it's a she. Learn Dicey's name. It's a she, not it. 맞아. 진짜 미국 사람들은 그 개, 고양이에 대한 애정이 더 남달라요, 진짜로. 그래서 여자 아이면은 it이라자고 if it's a female dog, they would definitely call it she. And if it's a male dog, they would definitely call it he. 그래서 그런 것들이
사전, 문법, 책에서는요 이시라고 배워요. 그죠? But normally they would like sort of humanize it. Yeah, and I think usually it's people that have pets that do that, but people that don't have pets would usually say it instead of 나도 줄리한테 줄려 와, 나한테 언니한테 와, 언니한테 와 이러거든. 언니 해? 엄마 아니고? 언니. 너 엄마. 난 언니. That's one thing. Like a lot of Americans will say the pets are like their kids. So instead of come to your sister, it's come to your mom. Come to mommy. Come to mommy. 이런 식으로 하지, 그치? 그래서 펫에 관한 질문을 진짜 많이 물었어요. 그래서 펫에 관한 이런 질문들도 답변을 꼭 한번 준비를 해보시고요. 여기 보면 마지막 질문에 What are some benefits of having a pet? 이라고 있는데 What can you say about this kind of question? Some benefits of having a cat or a dog? Well, maybe not so much with a cat, but with a dog. For example, another one of my brothers, he had a dog that it was like a Doberman and Pit Bull mix. 도버맨이라는 건 우리나라 말로 도베르만입니다. 도베르만. Well, so it was like a big and scary looking dog. I know. I mean, my God. It's the personality was really like a baby. 그게 But, 만약에 까만 개라 생각하면 진짜 대박이야 도베르만. Yeah. And so its bark was really scary. So if someone rings the doorbell, you would hear like this monster like. Oh my god. So in that case, you can say it's good for protection. Like walking the dog, then if there's anything dangerous, then it'll watch. 중요한 건 뭐냐면 보통 강아지들은 if you are raising a pet, I mean if you have a pet, especially a dog, you do it for like security purpose. Some people do. Some people do. 왜냐면 강아지 있음, 개 주의 바람하고 입으로 이렇게 묶어놓잖아요. 근데 저희 강아지는 목소리 수술을 하지도 않았어요. She can bark, she can make sounds, but she would never bark. And she would never make sounds unless she's really sick. 그래서 좀 우리 집 강아지는 security도 아니고, I mean, it's also Julie's really small dog. Yeah, she's a small dog, and it's good for your like companionship. Because I live alone, and when I go to my house, it's empty when nobody's there. But she's there, she greets me, and she's really happy when she sees me. So for that reason, I think it's better to have a pet. But I feel really sorry for her because I think I need to spend more time with her. 그런 것들. 그래서 benefits은 그런 것들. Yeah, you can say it's a good companion. It helps me feel less lonely. 그런 거. It helps me feel less lonely, and it helps me feel more responsible of something or someone. And it's better for my emotions, I think. Yeah. 왜냐면은 좀 안정감이 드는 것 같아요. 그래서 그런 것들을 얘기를 하시면 되겠어요. Alright, now let's move on to part 4. 파트 4에는 요즘에 이런 차트가 나온다라고 기억하시면 좋겠습니다. So this is a typical kind of chart, like program that you would see. It's about a concert. August, festival, there are various kinds of concerts going on. 장소, venue, 장소, place랑 같은 말이고요. 그다음에 registration period, 언제까지 등록해라, 언제까지 내 생각에는 표를 사는지 그런 얘기를 하고 있어요. 그리고 티켓 프라이스가 여기 보니까 어덜트는 20불이고 차일드가 10불이고 그런 내용들이 나오는 차트였습니다. Alright, so for this kind of chart, what do they ask? Can you give us a question? The first one? First one, alright. I would like to take my family to an event. How much do the tickets cost? 이런 가격 물어보는 거 되게 많이 나오거든요. 그래서 가격만 할 때는 뭐 그냥 the tickets cost 이렇게 말할 필요 없이 it'll cost. Right. It'll cost $20 for adults and it'll cost $10 for children. 근데 중요한 건 for adults 복수를 하셔야 돼요. 왜냐면 어른들이 많이 올 거니까. And it'll cost $10 for children. 아이들이 많이 올 거니까. 그래서 그런 식으로 가격을 표현하시면 되겠어요. Alright, and the next question. I was hoping to take part in World Food Festival. I heard that the registration period ends on August 1st. Is that correct? 자, 여러분 다시 질문 들어볼게요. 질문에서 어떤 내용 나오는지 다시 들어보세요. Again. And I was hoping to take part in World Food Festival. I heard that the registration period ends on August 1st. Is that correct? 불일치하죠.
왜냐하면 여기 지금 보시면은 World Food Festival you see there on the bottom right there it's the very last one August 10th잖아요. 그래서 그때까지 register 할 수 있다라고 표현하시면 돼요. Registration is a noun, 명사고요. Register is a verb, 동사예요. Right. 그래서 you can register until August 10th. 10th. 그래서 you can register until August 10th. 뭐 이런 식으로 표현을 하면 되겠죠. 넌 잘못된 정보를 받았어. 이건 어떻게 해? You have the wrong information. 그쵸. You have the wrong information or you got the wrong information. No. 이렇게보다는 그런 식으로 표현하면은 you have the wrong information. You were misinformed. You were misinformed. 되게 좀 단어를 쓴다면 misinformed. 혹시 이 단어가 뭔지 아시겠는 분 한번 써보세요. 이런 표현들. 넌 잘못 알고 있어요. 이 표현 한번 몇 개 정리해 볼게요. 잘못 알고 계신데요? 잘못 알고 계세요. 왜냐면 7번, 8번, 9번 3개 문제가 나오는데 항상 두 번째 질문은 잘못 알고 계십니다. 잘못된 정보를 받으셨어요. 그런 얘기를 하게 되거든요. 그래서 그거에 적합한 문장들 한번 써볼까요? 용혜님이 말해 I'm afraid you have wrong information. information만 붙여서 주면 You have the wrong information. 더 정확하게는 I'm afraid you have the wrong information. You are misinformed. 수근님에게 우리 영상 하나 줘야겠다. 너무 공부를 열심히 하고 있는 저 모습이 안타까워서 수근님, 제가 오늘 지금 이게 수근님에게 그웬 티패스를 드리는 건 더 앞으로 잘하라고 지금 misinformed가 틀렸거든요. misinformed는 misinformed입니다. miss하는 거는 그리워 이런 뜻 같아요. 그래서 misinformed라 표현하시면 돼요. You are misinformed. You are misinformed. Okay? 수근님, 그웬 티패스 여기 하나는 보시고 꼭 받아가도록 하세요. Here you go. Oh my god, you are misinformed. 근데 말은 똑같은 거야, 그치? Right. You are misinformed. You have the wrong information. 유정님의 표현이 맞고요. 더가 많이 빠졌네. 여기 No, you don't have the right information. 민주님의 그런 표현도 나쁘지 않았어요. 아주 good. Yeah. No, you don't have the right information. That was a great job. And let's go on to the last question. 이런 거의 마지막 질문은 어떤 게 나올 수 있을지 잠깐만요. 차트를 제가 Expand chart. 이게 되게 어려워. It definitely looks hard. 오케이. 자, 여러분 마지막 질문 들어보세요. I think it would be really nice to attend a concert with the whole family. What are all of the scheduled concerts for August? All the family를 위한 거야, 콘서트. 근데 콘서트를 해봤자 어차피 2개밖에 없거든요. 그래서 콘서트에 관한 거 데니 한번 해봐 줄래요? 데니 30초 동안 Can you give us an answer for this one? Oh, okay. Okay, here you go. Well, there are 2 concerts that you can attend with your family. And the first one is on August 2nd called Classic Concert. And that will be at the Kino Multiplex when you can register until July 28th. Okay. The second one is on August 16th, and that will be a jazz concert at Barbara Park. And you can register for that one until August 5th. Okay. So those are the 2 concerts that you can bring your family. 내가 지금 이게 손가락으로 이렇게 막 이게 포인트를 했는데 제대로 했는지 모르겠네. 그래서 어떻게 표현을 했냐면 뭐 이런 거지. The first one will be held on August 2nd. 그날 열리는데 it is called Classic Concert. 뭐라 불린다? It is called Classic Concert. 그리고 it will take place at Kino Multiplex and you can register until July 28th. 29th인가요? 28th인가요? 똑같은 걸 또 얘기를 해주시면 돼요. 똑같은 걸 the second concert will be held on August 18th. 16th군요, sorry. And it is called Jazz Concert. And it will take place at Barbara Park. And you can register until August 5th. 그리고 날짜를 말할 때는 서술 형태로 바꿔서 말하는 거 August 5가 아니고 August 5th라는 거 이런 거 기억하시는 게 좋아요. 근데 이런 차트가 많이 나오더라고요. 그래서 이런 프로그램지 이런 차트도 봐주셔야 되고요. 그런 다음에 또 기억하셔야 되는 게 이런 거 개인의 차트도 나오니까 이런
이런 개인의 차트도 한 사람이 어떻게 하루 일정을 보내게 되는지 이런 것도 같이 한번 꼭 공부를 해두시기 바래요. 예를 들어서 보시면 아침에 브레이크퍼스트 미팅을 하고 그런 다음에 투어 엑시비션 갔다가 뭐 파이널 에딧 런치 먹고 디스커션하고 이건 한 사람이 하루 종일 해야 되는 일이에요. Look at her. She's working from 7:30 a.m. Oh my gosh. I would not like that schedule. 근데 중요한 건 7시 반에 시작해가지고 3시에 끝나거든. Look at her. That's She finishes early. Yeah. 그래서 7시 반에 시작해서 3시에 끝나고 뭐 다른 뭐 라이프를 즐길 수 있으니까. 그래서 이 한 사람의 스케줄인데 이 사람이 보통 전화를 해요. 줄리아가 I don't know what I'm going to be doing on Monday. 뭐 이렇게 전화를 해요. 그래서 어떻게 해야 될까요? 라고 물어보거든요. 질문을 한번 들어볼게요. Can you give us the questions? What time will the first meeting begin? Also, whom will I be meeting? 그쵸? 그래서 7시 30분에 시작한다. 그리고 존 스펙터, the assistant랑 breakfast meeting, 아침을 먹으면서 미팅을 하게 될 거야. 이런 말을 하시면 되고요. And the second question. As far as I remember, I have to revise a column on Monday morning. Will there be time to do that? revise라는 단어를 알아야 돼요. revise a column. revise a column이라는 거는 수정을 하는 거야. 고치는 거야. 근데 그거랑 9시 반 내용이 지금 겹치죠. Right. And final edit of the state of the art column. 그치. 그러니까 revise 하는 건 변경 수정을 하는 건데 edit 한다라는 거 자체가 그 수정, 그 편집하는 거니까 그 컬럼 할 수 있는 시간이 있어요. 이런 경우는 yes, no가 무조건 아니라 yes로 하는 거고. And the last question. Last one is, what are all of the appointments scheduled after lunch? What are all the appointments scheduled after lunch? 점심시간 이후에 있는 두 가지를. At noon, you will discuss next quarter exhibition concept with the planning department. And at, what time is it? 1 p.m., you will have a preparation meeting with Alex Johnson, the head manager. And you will talk about how to choose works of art for exhibition. 그리고 여러분들 그거 기억하세요. 이거 한번 써보시는데 이 미팅에서는, 회의에서는 얘기를 하는 거잖아요. 회의에서는 얘기를 하기 때문에 그런 거에 대해서 얘기를 할 것이 돼서 제가 방금 했던 것처럼 you will talk about something 이라면 되거든요. 근데 you will talk about 명사가 안 됐어. 지금 같은 경우는 choose니까 you will talk about how to choose. Right. You will talk about how to choose works of art for exhibition. 이렇게 갈 수 있어요. And also if you just change the verb to the gerund form. 맞아. So choosing. 맞아. ing. 동명사 형태로 you will talk about 명사 동명사로 you will talk about choosing works of art for exhibition. 요거 한번 써보세요. 네, 저희 그 채팅방에 요 문장을 잘 쓰는 분들 제가 또 상품을 드리도록 하겠습니다. You will talk about 명사 형태가 돼야 돼요. 미팅에서는 이런 얘기를 나눌 거야. You will talk about something. 보자. 용현님 says, Chief Executive will be preparing the meeting at 1 p.m. You will talk about how to choosing. 아니야, 소연 너무 많은 걸 다 썼다. It's one or the other. You went both. 맞아. 그러니까 소연님 같은 경우에는 지금 뭐가 틀렸냐면 You will talk about how to choose가 되던가 There we go. You will talk about choosing이 되는데 영우님이 지금 제대로 쓰셨어요. 영우님이 You will talk about choosing 어쩌고저쩌고 그쵸? 그래서 you will talk about how to choose 아니면 you will talk about ing 이런 형태로 미팅에서 이런 얘기 나눌 거야. You will discuss about Talk about is good, but discuss about doesn't. discuss에는 about을 안 붙여 우리가. Yeah, discuss의 이미 뭐 about은 discuss에 들어가 있으니까 그래서 discuss about. 이거 진짜 좋은 포인트였다, 그렇지? talk about은 우리가 항상 talk about 노래 가사에도 talk about 이런 게 많아요, 그렇죠? talk about. 근데 discuss는 about을 안 써요. 요거 꼭 기억해 주세요. 요면 알겠죠? 그래서 you will talk about how to choose works of art for exhibition. 재영님이 제대로 썼다. 재영님. 그웬 TPS를 보내드릴게요. 그웬 TPS. 네, 여기 하나 가져가시기 바랍니다. 네, 여기 아래에 TPS 3번 나갔는데 교재 뭐 아까 많다고 하니까 TPS를 드릴게요. Consider about, 그치, discuss는 about이 없죠, 요거님, 그쵸? 맞아요. 우리 요거님 진짜 열심히 하고 계신데 discuss는 about이 없습니다. Alright, now let's move on to part 5. 파트 5 전화기로 한번 볼게요.
요 상황은 어떤 게 나오냐면, it's time to have a conversation. And this is a new format one here. 전화기를 일단은 한번 준비를 해봤는데 사실 이거는 전화기라기보다는 우리 그냥 얼굴만 나오면 될 것 같아. 왜냐하면 남자 여자가 디스커션하는 회의의 장소거든요. 그래서 우리가 지금 이렇게 회의를 하면서 얘기를 한다고 여러분이 생각하고 들으시면 돼요. 진짜 리스닝 하는 거. Listen to the situation. During this meeting, we have to discuss the problem with gift wrapping for customers. Since our employees are too slow, customers have been complaining that they wait too long. With the holiday season around the corner, things are not looking good. Not only that, but we also are getting ready for a big sales event. With even more people asking for gift wrapping, the wait times will get longer and longer. That's true. We don't have much time to set things up for the holiday season, and everyone just please think about the situation and leave me a message telling me what you think we can do. 그래서 이런 내용이었어요. 여러분들 gift wrapping이라는 단어가 들리잖아요. 근데 gift wrapping이 실제로 보이는 단어처럼 안 들리고 gift wrapping. 티바를 안 들려요. gift wrapping. Gift wrapping. 그래서 gift wrapping이라는 건 선물 포장이에요. 포장. 근데 포장을 하는데 people are waiting and the wait times will get longer and longer and our employees are too slow. 이런 말을 했어요. 자, 그러면 이 내용에 대해서 어떻게 내용 요약을 정리할 수 있는지 한번 여러분들이 어떤 답변하는지 한번 볼까요? I heard that 이 부분을 잘 정리를 해주셔야 돼요. I heard that 이런 situation이라고. 소연님 저 처음 라이브 방송 처음 듣는데 유익하대요. good. You need to make a phone call for clients. 다음 달 라이브는 월요일 채널 하나에 공지됩니다. There's a problem because we don't give 예원님, we don't give a gift wrapping 아니에요. Right, because it's... 우리는 해줘. We're doing it, right? Yeah. It's a service, not a gift. So, but yeah, because there's a problem because our service is too slow. Yeah. 그냥 the service is too slow. 너무 느려서 문제가 있다. 요약을 좀 해보세요. 이거 요약하는 거 되게 중요한데 내가 수업에서 뭘 했어요, 여러분? 이거 영작하는 게 되게 중요하잖아요. 파트 5는 내용 듣고 요약하고 영작하는 거. 그리고 해결책 말하는 거. Customers are complaining about waiting a long time. Oh, that's good. That's perfect, yeah. About 다음에 명사형태 쓴 것도 좋았어. 제요. Customers are complaining about waiting a long time. Waiting a long time도 맞고 waiting for a long time도 맞아요. Right. Both are used. So that was perfectly fine. 그러면 해결책도 떠오르는 게 있으면 여러분들 해결책도 한번 써보겠습니다. You are in charge of the gift wrapping. 근데 두 사람이라서 누군지 정확하게 알 수가 없거든요, 재훈이. I heard that you got many complaints from clients about delaying the process. Well, that's true. 용현님 말이 틀린 건 아닌데 well, the specific delaying doesn't really... 늦추는 건 아니고 about slow service. Right. Slow service. 느린 서비스 때문에 약간 컴플레인 받는다. Our service is too slow. So many customers are waiting a long time. 예원님 답변 나쁘지 않았고요. I think you have to make a gift wrapping manual. That sounds good. Yeah, that work. 매뉴얼 딱 해가지고 탁탁탁탁 하는 거. Or 이거는 실제로 해봐야 되잖아요. 그래서 이게 훈련을 좀 시키는 것도 좋을 것 같은데 그런 해결책도 한번 누가 써볼까요? 훈련을 시키는 건 어떨까? 누가 한 번 답변을 써보실까요? Okay, that's good. Yeah. Our employees are too slow to do gift wrapping. gift wrapping 하는데 너무 느리다. 해결책으로 holding보다도 why don't you hold a training workshop about wrapping a gift? Good. Okay. Yeah. You need to make a phone call for clients. How about training staffs? Training 하는 건 좋은 아이디어예요. I think it's a good idea to hire some people to work. Hire more people, part-time workers. Yeah, like Yuan had it there, hire part-time workers. 맞아요. Hire part-time workers to wrap a gift. 그쵸? 그리고 I think it's a good idea to hold a training session. 아무래도 빨리 하라고. 그런 거 하는 게 좋겠죠. See, why don't you make a waiting room? 그 기프트 랩핑을 해주면서 웨이팅룸에서 기다리라는 건 전 듣도 보도 못했습니다. I've never heard
난 인생에서 그런 것을 본 적이 없어요. Yeah. 기프트 래핑은 빨리 끝내는 게 중요해, 그치? It's not grammatically wrong, but it doesn't seem to fit. 내가 항상 기프트 래핑을 받을 때 느끼면 이미 돈 다 지불했는데 빨리빨리 좀 해주세요. 빨리 왜냐면 지금 가야 되는데 빨리 급해 죽겠는데 막 이걸 갖다 막 리본 달고 뭐 하고 그냥 막 속이 터져. 그래서 빨리 해주는 게 최고지. 웨이팅룸에서 기다리고 있으면 아마 더 컴플레인이 있을걸요. So 그냥 train them, make a manual for the workers, hire more part-time workers. 그 정도로 해보시기 바랍니다. And here's another situation. 자, 요거는 전화기를 펼쳐야겠어. Then, can you give us the second situation? Of course. Hi, I'm Shelly Evans, and I'm the head planner for the upcoming Winter Holiday Concert Special. The concert is an opportunity for local musicians and groups to do a live performance. I tried to recruit volunteers through TV and local newspaper advertisements. Now, I'm worried because there are too many applicants. The concert shouldn't be too long, so I have to set a limit on the number of groups. I think only about 5 groups will have time to perform on stage, but many more than that have sent in applications. I heard that you have recently organized an event like this, so I'm calling to ask for advice. What's the best way to select only 5 groups to give performances? How would you resolve this problem? Please put some thought into it and get back to me. You can reach me at 821-0010. I look forward to hearing from you. Thank you. Bye. 자, 방금 들은 내용에 대해서 내용 요약해보세요. 이거 되게 어렵죠? 근데 I heard that you're in charge of the upcoming concert. 은수 말 맞아요. 태진님이 방금 태지, you said, why don't you change the rapping to easier? Why don't you change the rapping method to an easier method? 좀 더 쉬운 method로 바꾸는 건 어때? You can say that, I guess. Yeah. But if you leave the W out of rapping, then it becomes... Rap은, it's like, you're a rapper. Okay, it's W-R-A-P, rapping service. And 용현님, you need to narrow down the candidates. Oh, good. Narrow down the candidates. 그거 되게 좋고요. However, there are too many volunteers, right? There are too many artists. Too many I guess I can say artists. Yeah. I heard that we plan the local concert, right? You need 5 groups, but too many applicants applied. Oh, 재영님 잘했다. You don't know how to choose the best group. Cool. Yeah. You don't know how to choose only 5 groups. Yeah, that's good. So, guys, tell us what you think the solutions are. 해결책은 뭘까요? Holiday concert 이런 거 좋아요. 승우님까지 좋았고. 신승훈이 되게 유명한 가수 이름인데. Oh, really? 신승훈 is a very, very famous singer, an old-time singer. Yeah. Not a real hot one right now. But 신승훈이 보는 거 아니야? Okay, there's a problem because you need a volunteer about holiday concert, but there are too many applicants. Okay, there are too many applicants. 그건 맞아요. Why don't you check past experience? I mean, I guess that could work. Yeah. With experience, I would expect more of a work situation, a business type situation. But here it's a band, so you can say, why don't you listen to their music, their past music? 아니면 이럴 수도 있을 것 같아요. Why don't you check their albums? Yeah, check their song selections, music selections. 그래서 음악이니까 why don't you check their music selections or song selections? 그러면 that should be helpful. 어떤 음악을 트는지, 그렇죠? 그리고 예원님. A very good idea. I think it's a good idea to hold an audition, an audition. That's a very nice idea. That was like perfect idea. 예원님 너무 잘하셨어요. And 은수님이 why don't you choose the more popular groups? That's a great idea too. Yeah, 인기 있는 사람들을 뽑아야지 아무래도 사람들이 많이 오겠죠? Or get a recommend from the local artists. 영호님의 답변을 고쳐주고 싶다. Recommendation. Why don't you get recommendations from local artists? 지역 사람들한테 추천을 좀 받아봐라. 이런 식으로 얘기할 수도 있을 것 같아요. And I think in the passage it said that it's for local artists, so you'd be asking the same group that's the applicants if you do that. 그냥 이런 건 어때요? Get recommendations around you. Yeah. 그리고 이런 것도 괜찮겠대요. Do a survey and choose some popular groups. And why don't you just vote? Yeah. 그냥 투표해. 손 들어.
Vote. Just vote and choose the most popular groups. And Yuan has another great solution there. Oh. Why don't you do a survey on SNS, which again, 어만 붙이면 돼. 예원님은 이런 거 좀 많이 틀린데 why don't you do a survey on SNS? Make a vote. 그냥 why don't you vote 하면 돼요. Why don't you vote? Instead of make a vote, hold a vote. Hold a vote. Why don't you hold a vote or why don't you vote? And choose the most popular ones. Okay. 좋은 답변 감사하겠습니다. 시험에 참고하시기 바래요. 자, 그리고 우리는 파트 6. 오, 마지막 파트예요, 이제 벌써. Yeah. We're moving on to the last part and we're going to see 2 of them. 일단 첫 번째 질문부터 띄워드릴게요. 첫 번째 질문이 이런 질문이 나왔어요. Can you read it for us? Yeah. Do you agree or disagree that high school should prohibit using smartphones in school? Give specific reasons and details to support your opinion. 고등학교에서는 써도 될까? 미국은 어떨까? 미국은 쓰게 하나? 학교에서? Is it allowed? 미안해, 너는 그렇게 나이가 없었지? 학교 다닐 때. 나도 난 처음에 핸드폰 샀을 때는 이미 돼야 했는데. 그러니까 나도 그러니까 우리는 이제 늙었으니까. 요즘에 분명히 초등학생들도 스마트폰을 써. Like even elementary school students, they are using smartphones. That really surprised me when I was teaching at like Hopkins. Even as young as like first, second graders, some of them had smartphones with them all the time. Right. So for me, I would say I would probably prohibit the smartphones. Yeah. And I think the big thing for me is like some people say it's good for them to use the phone so that they can just look up information, but also your teacher is there, so you should be asking your teacher if there's something that's related. 맞아. And also, besides that, like when you're using smartphones, they're not studying. I'm pretty sure they're playing games, they're chatting, they're doing something else, they're watching TV on their smartphones. Yeah. So it's definitely not good for their studies. 공부에 절대 도움이 안 될 거예요. It will interfere with their studies, I think. I think so. Interfere with something. Yeah, especially with a smartphone, there's just so many different things you can do with it. Yeah. That I'm pretty sure most high school students don't have the restraint to actually 억제. Hold themselves, keep themselves away from the phones 이런 거. Right. 못할 거야 그런 거. 그래서 그거는 안 쓰는 게 나을 것 같아요. 학교에서 in high school definitely. Yeah. And this is the second question here. Can you read it for us? Do you agree that in order to give a good impression, job applicants should show confidence during a job interview? Why or why not? Give specific reasons and details to support your opinion. Oh my gosh, show confidence. 나 이거에 대해서 할 얘기가 있어. 제가 처음으로 이제 영어 강사가 되기 위해서 애플리케이션을 넣었을 때는 제 얘기 아시는 분들은 아실 거예요. Before that, I was just a fashion designer. I had no experience in teaching English. I just knew how to speak English, but I never taught people. Yeah. 근데 어떻게 가르치는지 준비해 오세요 그래. 보통 이렇게 강사 이런 사람들은 그러니까 퍼포먼스를 보고 싶은 거잖아. Yeah. People want to see how you teach people. So I was there, and I was standing in front of those interviewers, and I was standing and 가르쳐 보래. 근데 뭘 가르쳐야 될지 모르겠는 거야. 그래서 그냥 3-4명이 앉아 있었거든. 그리고 되게 인터뷰어니까 되게 뭔가 시리어스하잖아. 그래서 내가 딱 이 파트였어. Express an opinion 해보겠습니다. Alright. 자, 여기 계신 분, 이거 학생이라고 불렀어. 우리 학생은 짜장면 먹고 싶으세요? 짬뽕 먹고 싶으세요? 여기 학생은 짜장면 먹고 싶으세요? 짬뽕 먹고 싶으세요? 여기 학생은 짜장면 먹고 싶으세요? 짬뽕 먹고 싶으세요? That was your teacher? 아니, answer me. 짜장면 먹고 싶으세요? 짬뽕 먹고 싶으세요? 짬뽕. 짬뽕. 왜 짬뽕이 먹고 싶은 거예요? 매워서. 그리고 또 다른 이유 1분 동안 말해야 되는데 계속 말해보실까요? 왜? 저 여자친구가 매운 음식을 엄청 좋아하니까 저도 좀 따라하고 있는 것 같아요. 오케이. 그래서 뭐 매운 거 먹으면은 여자친구 생각도 들고 뭐 그래서 뭐 행복하고. 좋아요, 잘했어요. 그게 바로 express an opinion이에요. I
I showed so much confidence. Yeah. 그냥 나는 그냥 안 내면 말지 하고 그냥 그때 여기 아마 사장님이셨을 거야. 제일 높으신 분인데 짬뽕 먹으실 거예요? 짜장면 드실 거예요? 그렇게 해가지고 자기도 놀랐는데 내가 답변해 보세요. 그래서 짬뽕을 왜 먹는지 막 계속 이렇게 말씀하셨어. And eventually I got hired. Nice. 그래서 그런 것들이 내 생각에는 showing confidence is very important. Yes. And that's something, like confidence is something that I always stress with students when they're giving speeches, presentations. Because it's a completely different presentation if it's, well, I think this seems like a good thing, and versus, this is definitely the best option. 나는 그 얘기도 들었어. 그러니까 사람들이 왜 인터뷰를 볼 적에 약간 이렇게 좀 겸손하게 이렇게 한국 사람들 손동작 어떻게 해야 될 것 같아? Well, for me, a lot of times I'll put my hands behind my back. Behind your back. 그거는 army 스타일이잖아요. 약간 It kind of is. military 스타일. 근데 제가 이제 저도 스피치를 준비를 하면서 많이 배운 것들 중에 하나가 여러분들의 몸을 약간 오픈하는 느낌이 컨피던스를 느끼게 준대요. 바디 랭귀지에서는. 그래서 여러분들이 이렇게 하면은 자기를 갖다 프로텍트하고 싶은 거잖아요. 이것도 그렇고 이런 것도 그렇고. 그렇기 때문에 약간 오픈리. 이게 더 컨피던트해 보이잖아요. 이렇게. 그리고 상대가 손바닥을 보면은 되게 편안함을 느낀대요. 그래서 이렇게는 하지 말고 I want to work here. 나 여기서 일하고 싶어요. 이러지 말고 약간 이렇게. I think I want to work here because 이런 식으로 show confidence 하면은 it's very helpful. I think so. Yeah. 그래서 그런 얘기들 여기 용현님 보니까 I agree that showing confidence is a very important characteristic during an interview. They can show their important message clearly, certainly. Yeah, clearly would be better. 용현님 그리고 만약에 저랑 수업을 많이 안 들으신 분들은 저희는 수업 시간에 이거에 대해서 되게 중요하게 생각하는 게 예시예요. Example. Because, you know, unlike Korean way of speaking, English way of speaking is more like telling your own examples and telling your own experience. 자기 예시, 자기 어떤 example, 스토리 이런 얘기하는 거 되게 좋아하거든요. 그래서 그거를 갖다 제가 한번 해볼 테니까 여러분들 들어보세요. 어떻게 예시를 가지고 얘기하는지. 제가 짬뽕 짜장면 얘기했으니까요. Well, I agree that in order to give a good impression, job applicants should show confidence during a job interview. And there are several reasons to support my opinion. Most of all, it's very helpful when you show confidence. For example, 13 years ago, I had a job interview and I applied for an English teacher position. But I didn't have any experience and I didn't have any knowledge about it. So actually, I didn't know how to teach and I didn't know what to talk about on my first interview. When I went to the interview, I, didn't know what to do, but I tried to be confident. I showed confidence. I spoke loudly. I made confident gestures and I showed lots of confidence. And eventually, I got the job. And I'm an English teacher now. So that's why I think so. Yeah. 이런 식으로 얘기하는 걸 원하는 거 아니야? Yeah, sounds like it. For example, 예를 들어서 내가 그렇게 해봤더니 it was very effective, 효과적이었어. 그리고 중요한 건 여러분들 confidence랑 confident가 달라. It's a different word. Yeah. 달라요. 여기 보니까 I think Young-hyun was trying a little hard to use like a higher level. When I had an interview, I finished the vacant position meeting successfully. 용현님은 아직까지도 느낌이 뭔가 사전적인 단어들을 쓰고 있어. The words that you might see in a book or a dictionary. Yeah. 승우님 답변이 괜찮아요. Confident gesture. 왜냐면 내가 아까 그 답변을 답변의 표현을 썼는데 confident는 형용사니까 confident gesture이라고 표현할 수 있어요. That was a very good expression. 더 엄격해지나요? 그럴 것 같진 않아요. I'm an English teacher now. I don't think so. 예원님은 when I was a senior, I had to get a job. I went to many interviews, but I always failed because I was very shy and I was less confident. I wasn't confident. 이런 거. 이런 거 영어로 어떻게 해? I was nervous 말고 약간 떨었다. 이런 거.
shaky I was 말고. trembling. I was trembling. I was so nervous and I was trembling and my voice was trembling. trembling. TR 발음이죠. trembling. 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 그래서 떨었다. I was so nervous. I was trembling and I wasn't confident. 근데 제가 말했어요. 재영이 맞아요. I spoke loudly. I spoke aloud and I used confident gestures. So I was able to get the job. 이런 식으로. 네. 그래서 예상하는 문제들 다 이렇게 풀어봤습니다. 정말 2세트를 다 풀어봤는데요. 여러분 이렇게 많은 문제들을 풀고 난 다음에 내일 시험을 보면은 여러분들이 시험을 잘 볼 수 있지 않을까요? 그렇겠죠? 갑자기 한번 이상해. Alright, well, once again, everybody, thank you for tuning in. 초반에 한 10분 정도 지연된 사실에 대해서 정말 죄송하다는 감사의 사과의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저희가 스튜디오를 바꾸는 바람에 조금 문제가 있었는데요. 다음번에는 조금 더 완성된 모습으로 찾아뵙도록 할게요. 이번에도 적중률 고고. 맞아요. 지난번에도 적중률이 아주 높았는데 내일 모레 시험에 이 문제들 비슷한 거 많이 나오라고 제가 오늘 정한수 하는데 한 사발 떠놓고 기도하도록 하겠습니다. Well, everybody, it's the weekend, so just have a lovely weekend. Just go easy, take it easy, don't get too nervous, don't tremble. 그냥 편하게 시험 보시고요. 그리고 시험 어떻게 봤는지 저희 유튜브 채널에도 많이 남겨주세요. 그리고 저희가 앞으로도 유튜브 채널에 저희가 이제는 격주가 아닌 매주마다 올릴 예정이니까 더 많은 영어 콘텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 그러면 여러분들과 함께한 불급 너무 즐거웠고요. 저희는 다음 주에 또 봬요. 바이바이. See you. 공부해야지. 구독해. Directions. In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading now. Begin preparing now. Begin reading now.
Directions. In this part of the test, you will describe the picture on your screen in as much detail as you can. You will have 30 seconds to prepare your response. Then you will have 45 seconds to speak about the picture. Begin preparing now. Begin speaking now. Directions. In this part of the test, you will answer 3 questions. For each question, begin responding immediately after you hear a beep. No preparation time is provided. You will have 15 seconds to respond to questions 4 and 5, and 30 seconds to respond to question 6. Imagine that an English magazine company is doing research in your country. You have agreed to participate in an interview about pets. Do many people in your neighborhood have pets? What is the most popular kind of pet? Where would you go if you wanted to get a pet? What are some benefits of having a pet? Why? Directions. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 30 seconds to read the information before the questions begin. For each question, begin responding immediately after you hear a beep. No additional preparation time is provided. You will have 15 seconds to respond to questions 7 and 8, and 30 seconds to respond to question 9. Begin reading now. Hi, I'm the director at Classic Museum, Julia Damon. I'm sure you know that I check the following Monday's schedule each Friday. I didn't get a schedule for next Monday yet, though. It's already Friday and I'm not coming into work this weekend. Do you think you could give me some details? What time will the first meeting begin? Also, whom will I be meeting?
As far as I remember, I have to revise a column on Monday morning. Will there be time to do that? What are all of the appointments scheduled after lunch? Directions. In this part of the test, you will be presented with a problem and asked to propose a solution. You will have 30 seconds to prepare. Then you will have 60 seconds to speak. In your response, be sure to show that you recognize the problem and propose a way of dealing with the problem. Hi, I'm Shelley Evans, and I'm the head planner for the upcoming Winter Holiday Concert Special. The concert is an opportunity for local musicians and groups to do a live performance. I try to recruit volunteers through TV and local newspaper advertisements. Now, I'm worried because there are too many applicants. The concert shouldn't be too long, so I have to set a limit on the number of groups. I think only about 5 groups will have time to perform on stage, but many more than that have sent in applications. I heard that you have recently organized an event like this, so I'm calling to ask for advice. What's the best way to select only 5 groups to give performances? How would you resolve this problem? Please put some thought into it and get back to me. You can reach me at 821-0010. I look forward to hearing from you. Thank you. Bye. Begin preparing now. Begin speaking now. Directions. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 15 seconds to prepare. Then you will have 60 seconds to speak. Do you agree that in order to give a good impression, job applicants should show confidence during a job interview? Why or why not? Give specific reasons and details to support your opinion. Begin preparing now. Begin speaking now.